So we will read Bhagavad Gita as it is. కాబట్టి మనం భగవద్గీత యథాతథం చదువుదాం. Chapter 1. ప్రథమాధ్యాయం. Observing the army in the battlefield of Kurukshetra. కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము. Dhritarashtra uvacha ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ dharmakshita Kurukshetra ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే samaveta yuyutsavaha సమవేతాయుయుత్సవః mamakaha pandavaichaiva మామకాః పాండవాశ్చైవ kimakurvata sanjaya. కిమకుర్వత సంజయ. Someone want to read? ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. This ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ light can put here. Bolo, bolo. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. It's okay. Dhritarashtra, ధృతరాష్ట్ర King Dhritarashtra, ధృతరాష్ట్రుడు పలికెను. Uvacha, వాచ say, పలికెను. Dharmakshetre, ధర్మక్షేత్రే in the place of pilgrimage. యాత్రాస్థలమునందు Kurukshetra, కురుక్షేత్రే in the place named Kurukshetra. కురుక్షేత్రమును పేరు గల ప్రదేశమున Samaveta, సమవేతా assembled. సమకూడి Yayutsavam, యయుత్సవః deciding. యుద్ధము చేరుగోరువారై Deciding to fight. యుద్ధము చేరుగోరువారై Mamakaha, మామకాః my party, నా పక్షము the వారు son. పుత్రులు. Pandavaha, పాండవాః the son of Pandu. పాండురాజు కుమారులు. Cha చ and మరియు Eva, ఏవ certainly. నిశ్చయముగా Kim, కిం what? ఏమి Akurvata, అకుర్వత did they do? చేసిరి. Sanjaya, సంజయ oh Sanjaya. ఓ సంజయ. So we read the translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. jai. ధృతరాష్ట్రుడు ఇట్లు పలికెను. ఓ సంజయ, Dhritarashtra say, O Sanjaya, after assembling the place of pilgrimage at Kurukshetra, what did my son and the son of Pandu do? Be desirous to fight? ధృతరాష్ట్రుడు ఇట్లు పలికెను. ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు మరియు పాండురాజు తనయులు యుద్ధము చేయుగూరు వారై సమకూడిన పిమ్మట ఏమి చేసిరి? Yeah, this is the beginning of one conflict. In reality, in that time there was so many conflict, many false king
tried to take the kingdom of another king. That was the beginning of the conflict, Kali Yuga. ఇది ఒక వివాదం జరిగినప్పటి కాలానికి సంబంధించినటువంటి చరిత్ర. అప్పట్లో ఎన్నో వివాదాలనే ఉన్నాయి కుటుంబాలకు మధ్య, రాజులకు మధ్య. ఎందుకంటే ఈ కలియుగం అనేది ప్రారంభమయ్యేటువంటి సమయం అది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వివాదంలో నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నటువంటి సమయానికి సంబంధించింది. So the situation in this planet was very heavy. ఈ లోకంలో అప్పటి పరిస్థితి చాలా సంక్లిష్టంగా ఉందన్నమాట. For that was the earth, Bhumi. She took the form of one cow భూమి ఒక గోవు రూపాన్ని స్వీకరించింది. and approached Brahma బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఆశ్రయించింది. and explained about the situation becomes so heavy, I suffering. భూమి చెప్తుంది బ్రహ్మదేవునితో, ఈ పరిస్థితి ఎంత తీవ్రతరం అయిపోయిందంటే నాకు చాలా భారంగా ఉంది, నేను ఎంతో దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నానని చెప్పింది. But Brahma, he say, I am not the supreme personality of Godhead. I cannot do anything. But we can speak with Shiva. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు ఏమన్నాడంటే, నేనేమీ పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడిని కాదు, నేనేమీ చేయలేను. మనం చేయగలిగిందల్లా అయితే పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడితో మాట్లాడొచ్చు, బహుశా మనం వెళ్ళి శివుడితో మాట్లాడదాం అని చెప్పి అన్నాడు. So Bhumi and Brahma then speak with Shiva. And Shiva also, he give the same answer. He say, I am not able to change the situation in the world. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు భూమి వెళ్ళి శివునికి మొరపెట్టుకున్నారు. శివుడు కూడా ఏమన్నాడంటే, నేనేమీ పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడిని కాదు, నేనేమీ ఈ లోకం యొక్క పరిస్థితిని మార్చగలిగిన వాడిని కాదు అని చెప్పి అన్నాడు. But we must to see Vishnu. మనం విష్ణువుని వెళ్ళి కలవాలి అని చెప్పి అన్నాడు. So then together went to see Vishnu. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి విష్ణువుని కలవడానికి వెళ్ళారు. And when the devotees go to see one Baba or want to ask something to God, then go in the place sitting and start to pray to glorify the Lord. ఎప్పుడైతే This is the process. భక్తులు భగవంతుణ్ణి కలవడానికి వెళతారు, అంటే భగవంతుడికి ఏదైనా మొరపెట్టుకోవాలంటే దానికి ఉన్నటువంటి ప్రక్రియ ఏమిటంటే వెళ్ళి భగవంతుని ప్రార్థించడం. వెళ్ళి వాళ్ళు తీవ్రమైనటువంటి రోధనతో భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. This is the way to call him. కాబట్టి భగవంతుని పిలిచేటువంటి విధానం అదే, తీవ్రమైన ప్రార్థన. There is different process different way to call someone. అంటే ఒక్కొక్కరిని పిలవడానికి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి ప్రక్రియ ఉంటుంది. So then sitting there and start to pray, glorify the Lord. కాబట్టి వాళ్ళు కూర్చొని ఏం చేశారు, భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నారు, భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. But that time the Lord don't appear. కానీ ఆ సమయంలో భగవంతుడు అక్కడ అవతరించలేదు, అక్కడ But ప్రత్యక్షం కాలేదు. he sent one message to the heart of Brahma. కానీ ఆయన ఏం చేశాడు, బ్రహ్మ యొక్క హృదయానికి ఒక సందేశాన్ని పంపించాడు. And that is not the first time who Narayana sent one message to the heart of Brahma. కాబట్టి అది మొట్టమొదటిసారి నారాయణుడు బ్రహ్మదేవుడికి ఒక సందేశం పంపించడం. From the beginning, when Brahma created the world and everything was dark and there was only water and he don't understand who I am and what I have to do. ఎప్పుడైతే మొట్టమొదట ఈ ప్రపంచం సృష్టించబడిందో, బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించబడ్డాడో, అప్పుడంతా కూడా అంధకారం నెలకొని ఉంది, అంతా కూడా జలంతో నిండిపోయి ఉంది. బ్రహ్మదేవుడికి ఏం అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలనేది. So he started to meditation, 1,000-year meditation. కాబట్టి అతడు ధ్యానించడం 1000 సంవత్సరాల పాటు ధ్యానించడం మొదలుపెట్టాడు. In one moment, Narayana gave the first word in Sanskrit. మరి ఒక సమయంలో ఏం చేశాడు, నారాయణుడు సంస్కృతంలో ఒక శబ్దాన్ని ఇచ్చాడు బ్రహ్మకి. తప, austerities, తపస్సులు. Yeah, and this is the characteristic in this material world, tapasya. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దీని యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే తపస్సు చేయాలి. So Brahma
when he went together with the demigod and Bhumi, also then got one message in the heart. కాబట్టి ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడు భూమి మరియు దేవతలతో కలిసి వెళ్ళాడో అప్పుడు కూడా ఆయన హృదయంలోకి ఒక సందేశం వచ్చింది. Yeah. So Narayana say you, this is the moment when Krishna will appear in his personal form. అప్పుడు నారాయణుడు ఏమైనా సందేశం ఇచ్చాడు, కృష్ణుడు తన యొక్క స్వీయ రూపంలో అవతరించేటువంటి సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పి అన్నాడు. So don't worry because now is the moment who will appear. కాబట్టి మీరేమీ దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది భగవంతుడు స్వీయ రూపంలో అవతరించేటువంటి సమయం అని So చెప్పి అన్నాడు. Krishna appeared to the earth was the burden, say in English, burden, the burden. కాబట్టి ఆ సమయంలో భూమికి భారం పెరిగిపోయింది. Then he come to get solution of this, to reduce this negative side. కాబట్టి భూమి యొక్క ఈ భారాన్ని నిర్మూలించడం కోసమే భగవంతుడు అవతరిస్తాడు. This burden that was something very negative, and he come for that. కాబట్టి ఈ భూ భారం అనేది ఇది చాలా చెడ్డదన్నమాట, దాన్ని తీయడం కోసం ఆయన వస్తాడు. Yada hi dharmasya. Krishna say he come to finish with the demons and to get inspiration for the devotees. కాబట్టి కృష్ణుడు చెబుతున్నాడు, తాను ఎందుకు వస్తానో ఈ యొక్క అసురులైనటువంటి వారిని, దుష్కృతులైనటువంటి వారిని నాశనం చేయడం కోసం, భక్తులకి ఆనందాన్ని ఇవ్వడం కోసం వస్తానంటున్నాడు. So Brahma, he got this message, and the demigod got the information that Krishna will appear. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడికి ఆ సందేశం తెలిసింది, దాన్ని దేవతలకు అందించాడు, కృష్ణుడు అవతరించబోతున్నాడని. So everybody wait the appearance of the Lord. కాబట్టి అందరూ కూడా వేచి చూస్తున్నారు భగవంతుని యొక్క అవతరణ కోసం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే హరే రామ హరే హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే. So Dhritarashtra he was blind. కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుడు అతడు గుడ్డివాడు. Physically blind, but also spiritually he was blind. భౌతికంగా మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా గుడ్డివాడు. And he want powerful. He want to conquer the world. అతడు శక్తిమంతుడు అవ్వాలనుకున్నాడు, ప్రపంచాన్నే అతడు జయించాలనుకున్నాడు. He want to control all the kingdoms. అన్ని రాజ్యాలను కూడా జయించాలనుకున్నాడు. So he is in anxiety. కాబట్టి అతడు ఆందోళనతో ఉన్నాడు. So for that he asked Sanjaya. Sanjaya is disciple of Vyasadeva. మరి ఆ సందర్భంలో ఆయన సంజయుడిని అడిగాడు. సంజయుడు ఎవరు? వ్యాసదేవుల వారి శిష్యుడు. Mystic power, very strong. కాబట్టి అతడికి యోగ శక్తి ఉంది, చాలా శక్తివంతమైనటువంటి He వాడు. can see from far away what happened there. కాబట్టి సంజయుడు ఎక్కడ దూరంగా కూర్చుని అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడగలడు. Yeah. So this is the first chapter, the first slok of Bhagavad Gita, where Dhritarashtra asked, what happened there in Kurukshetra? కాబట్టి ఇది భగవద్గీతలో మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకం. ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు, ఏం జరుగుతుంది కురుక్షేత్రంలో అని. So where is the answer? Someone can remember? Where is the answer? మరి దానికి సమాధానం ఎక్కడ ఉంది? Sanjaya give answer. He must to give answer of this question. Where is that? మరి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇవ్వాలి కదా. సంజయుడు ఎక్కడిచ్చాడు సమాధానం? ఎక్కడుంది అది? ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ. Yes, there is it. The question is in the first, and the answer is in the last. కాబట్టి అది సరైనది. ప్రశ్న మొదటి అధ్యాయంలో ఉంది, సమాధానం చివరి అధ్యాయంలో ఉంది. Yeah, in the last, yatra yogeshwara Krishna. కాబట్టి సమాధానం చివరి అధ్యాయంలో ఉందన్నమాట. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరా తత్ర శ్రీ విషయో బుద్ధిర్ ధ్రువనితిర్మతిర్మమ. So wherever there is Krishna, the master of all mystic, and wherever there is Arjuna, the supreme archer,
there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు మేటి ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఎచ్చట ఉందురో అచ్చట సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి, నీతి నిశ్చయముగా ఉండును. ఇదే నా అభిప్రాయము. So in the purpose, Srila Prabhupada writing, the Bhagavad Gita begins with an inquiry of Dhritarashtra. భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, భగవద్గీత ధృతరాష్ట్రుని విచారణతో ఆరంభమైంది. He was hopeful of the victory of the son, కాబట్టి అతడు తన పుత్రుల యొక్క విజయం పట్ల ఎంతో ఆశతో ఉన్నాడు. assisted by great warriors like Bhishma, Drona, and Karna. అతడికి భీష్మ, ద్రోణ, కర్ణాది మహాయోధుల యొక్క సహాయం ఉంది. He was hopeful that the victory would be in his side. విజయం తన పక్షానికే సిద్ధిస్తుందని అతడు భావిస్తూ ఉన్నాడు. But after describing the scene in the battlefield, Sanjaya told the king, కానీ యుద్ధరంగమున జరిగిన you thinking of victory, but my opinion is that where Krishna and Arjuna are present, there will be all good fortune. కానీ యుద్ధరంగమున జరిగిన సన్నివేశమును వివరించిన పిమ్మట సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో, నీవు విజయమును గురించి ఆలోచించినా నా అభిప్రాయం ప్రకారం శ్రీకృష్ణార్జునులు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే సర్వశుభం కలుగుతుంది అని చెప్పాడు. He directly confirmed that Dhritarashtra could not expect victory for his side. అంటే ధృతరాష్ట్రుడు తన పక్షమున విజయాన్ని ఆశింపకూడదని అతడు ప్రత్యక్షంగా నిర్ధారించాడు. Victory was certain for the side of Arjuna because Krishna was there. శ్రీకృష్ణుడు నిలిచి ఉన్నాడు కాబట్టి అర్జునుడి పక్షానికి విజయం సిద్ధిస్తుందనేది నిశ్చయమైన విషయం. Krishna's acceptance of the post of charioteer for Arjuna was an exhibition of another opulence. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుని రథచోదకుడు అవడం ఆ భగవానుని యొక్క మరొక విభూతిగా ఉన్నది. Krishna is full of opulence and renunciation is one of them. శ్రీకృష్ణుడికి గల పలు విభూతులలో వైరాగ్యం ఒకటి. One time the devotee asked Srila Prabhupada the opulence of Krishna, what you prefer, what you like more. అయితే ఒకసారి ఒక భక్తుడు శ్రీల ప్రభుపాదులను అడిగాడట, కృష్ణుడికి ఉన్నటువంటి అనేకమైన ఐశ్వర్యాల్లో మీరు దేన్ని ఇష్టపడతారు అని చెప్పి, మీరు దేన్ని ఎన్నుకుంటారు? Prabhupada said renunciation. ప్రభుపాదులు వారు అన్నారు వైరాగ్యము అని. Yeah. And he's also Gujarat is also the feel of Krishna and Balarama. And for that, Gujarat is very spiritual. కాబట్టి ఈ గుజరాతీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కృష్ణుడు, బలరాముడు అంటే వారికి పట్ల చాలా గొప్ప భావం అన్నమాట వారికి. Yeah, that people on the North India people say Jai Shankar. ఉత్తర భారతదేశంలో జనం ఏమంటారు? జై శంకర్ అని చెప్పి అంటారు. Other place say Namaste. లేదా కొన్ని చోట్ల నమస్తే అంటారు. In Gujarat they say Sitaram. కానీ గుజరాత్లో వాళ్ళు సీతారాం అని చెప్పి అంటారు. And the ladies say Jai Sri Krishna. ఇక స్త్రీలు ఏమంటారు? జై శ్రీకృష్ణ అంటారు. And there is the most of people are devotee of Ranchor. అయితే అక్కడ ఎక్కువ శాతం మంది రణచోరుని యొక్క భక్తులు. And Ranchor who renounce. రణచోర్ అంటే ఎవరు? అతడు వైరాగ్యాన్ని త్యజించినటువంటి వాడు. It's another example of vairagya, Ranchor. కాబట్టి రణచోర్ అనేది వైరాగ్యానికి మరొక ఉదాహరణ. That is when there was one devotee in Angkor. What is the temple of Ranchor? ఠాకూర్. Dhakur. లో ఒక భక్తుడు ఉండేవాడు, రణచోర్ యొక్క మందిరం. One bhakta he went every year to see the deity Sri Dwarkadish. ఒక భక్తుడు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ద్వారకాధీశుని యొక్క శ్రీ విగ్రహాన్ని దర్శించుకోవడం కోసం వెళ్ళేవాడు. He went on foot from Dhakur to Dwarka. There is near about 400 kilometers. అతడు ఠాకూర్ నుంచి ద్వారకకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడు 400 కిలోమీటర్లు. And he go there for darshan on foot.
అతడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి దర్శనాన్ని He చేసుకునేవాడు. spent something like 3 months to reach. అంటే 3 నెలలు పట్టేది చేరుకోవడానికి. And another, after darshan, another 3 months to come back. మళ్ళీ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ 3 నెలలు పడుతుంది తిరిగి రావడానికి. So he do this service every year, 6 month service, walk to see the Lord and come back. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఈ సేవ చేసేవాడు. కాబట్టి 6 నెలల సమయం రణచూరుని దర్శించుకుని రావడానికి సరిపోయేది అతనికి. And one time he reached there in Dwarka, he was old man. ఒకసారి అతడు ద్వారకకు చేరుకునేటప్పటికి చాలా ముసలివాడు అయిపోయాడు. And he spoke with the deity, the Dwarkadish. He said, "This is the last time I come. My bodies cannot do anymore this trip, 6 months walk, and this is my last." ఇక వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తుడు ద్వారకాధీశుడితో అన్నాడు, ద్వారకాధీశ, నేను ఇదే చివరిసారి నేను దర్శించుకోవడం అవుతుంది, ఎందుకంటే నేను ముసలివాడిని అయిపోయాను, ఇక నేను ఏమాత్రం నడవలేను, మళ్ళీ సంవత్సరానికి 6 నెలలు నా వల్ల కాదని చెప్పి అన్నాడు. But the Lord say for him, "No, come one more time. కానీ ద్వారకాధీశుడే ఉన్నాడు, లేదు ఇంకొకసారి రా అని చెప్పి అన్నాడు. But don't come on foot, you come with chariot. కానీ నడుచుకుంటూ రావద్దు, ఈసారి ఏదైనా రథం వేసుకుని రా అని చెప్పి అన్నాడు. And when you go back to the core, I will go with you. మరి నువ్వు వెనక్కి తిరిగి ఎప్పుడైతే వెళతావో నేను కూడా నీతో పాటు వస్తాను ఈసారి అని చెప్పి అన్నాడు. I don't want to stay anymore here in Dwarka. నేను ఇంకా ద్వారకలో ఇక్కడ ఉండాలని అనుకోవడం లేదన్నాడు ద్వారకాధీశుడు. Here the Brahmanas are all concentrating money. ఇక్కడ బ్రాహ్మణులంతా కూడా ధనం మీద వీళ్ళకి ఏకాగ్రత ఉంది, నేను ఇక్కడ ఉండాలనుకోవట్లేదు అన్నాడు. So you come, and when you go back, I will go with you. కాబట్టి నువ్వు రా, రథం వేసుకుని నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ నీతో పాటు వెనక్కి వస్తానని చెప్పి అన్నాడు. So next year again, I forget the name of this devotee. నేను ఆ భక్తుడి పేరు మర్చిపోయాను. Anyway, next year he go again. ఏమైనప్పటికీ తర్వాత సంవత్సరం మళ్ళీ ఆ భక్తుడు వెళ్ళాడు ద్వారకకు. He go with the Bulgar. ఈసారి ఏం చేశాడు, ఎడ్ల బండి వేసుకుని వెళ్ళాడు. Yeah. And there he do obeisance to the Lord and took darshan and stay there 1-2 days. And the moment when he come back, the Lord appear in the chariot. అతడు వెళ్ళాడు, వెళ్ళి ప్రణామం చేసుకున్నాడు, వెళ్ళి ప్రదక్షిణం చేసుకున్నాడు, దర్శనం చేసుకుని మళ్ళీ తిరుగు ప్రయాణం మొదలెట్టేటప్పటికి ఎడ్ల బండిలో భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు వెనకాల. So he come with కాబట్టి the murti in the chariot to Dakor. కాబట్టి ఠాకూర్కి ఆ స్వామి యొక్క శ్రీమూర్తిని తీసుకుని వచ్చేసాడు ఆయన. Yeah. So in Dwarka was big confusion because the pujari, he went to the temple at the 4 o'clock in the morning. There was not the murti. కానీ ద్వారకలో పెద్ద గందరగోళం నెలకొని ఉంది, ఎందుకంటే పూజారి ఉదయాన్నే 4 గంటలకు వెళ్ళి గర్భగుడి తలుపులు తెరవగానే అక్కడ స్వామి లేడు. In Dwarka is all with 100 Brahmanas, Brahmana family. ఎందుకంటే ద్వారక నిండా కూడా కొన్ని వందల బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు ఉండేవి. Then follow Shankaracharya. వారందరూ కూడా శంకరాచార్యుని అనుసరిస్తారు. And Shankaracharya, he give the one service. శంకరాచార్య వారికి ఒక సేవ ఇచ్చారనమాట. The Panchopasana. పంచోపాసన. Worship Vishnu, Shiva, Durga, Ganesh and Surya. కాబట్టి వారికి ఒక సేవ ఇచ్చాడు శంకరాచార్యులు వారు. ఏమిటి, మీరు విష్ణువుని, శివుణ్ణి, దుర్గని, సూర్యుడిని వీళ్ళందరినీ కూడా అర్చించండి అని చెప్పి. And then are follower of Shankaracharya. మరి Then studying the book, or how is the name, the Vedanta సూత్ర writing by Shankaracharya. శంకరాచార్యులు వారు రచించినటువంటి శారీరక భాష్య. Yeah. And then studying, even the children every morning chanting this slok. కాబట్టి వారందరూ కూడా అక్కడ శారీరక భాషను చదువుతున్నారు. చిన్నపిల్లలు కూడా అందులో ఉన్న శ్లోకాలు చదివేవారట. And the Brahma Samhita don't agree the Panchopasana. అయితే బ్రహ్మ సంహిత ఈ పంచోపాసనను అంగీకరించదు. No, because them put in the same level the Durga and Ganesh and Surya and Vishnu. ఎందుకంటే వాళ్ళు
ఇక్కడ వినాయకుడిని లేకపోతే సూర్యుడిని, శివుణ్ణి, విష్ణువుని అందరిని కూడా సమాన స్థాయి కల్పిస్తుంది. అందుకే అది అంగీకరించదు బ్రహ్మ సంహిత. Anyway, then do service, then do very nice service సరే, also. ఏమైనప్పటికీ వాళ్ళు చాలా చక్కటి సేవ చేస్తారు అక్కడ. Yeah, but they understood the realization is wrong. కానీ వారి యొక్క సాక్షాత్కారం మాత్రం తప్పు. Srila Prabhupada explained about this point. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదులు ఈ విషయం గురించి వివరించారు. Srila Prabhupada said, then uses one in Marathi say CD. I don't know. మహారాష్ట్ర మరాఠీలో అంటే మెట్లు, స్టెప్స్, Eh? సిడి, స్టేర్స్, Stair. మెట్లు, Yeah. What? How? స్టేర్ కేస్, Stair. స్టెప్స్. Steps. Yeah. Then use one stair వాళ్ళు to go up. ladder. Leather. Yeah. Yes. నిచ్చెన వాడుతుంటారు కదా. Yeah, leather. Then use one leather to go up. వాళ్ళు పైకి వెళ్ళడానికి ఒక And నిచ్చెన when వాడుతున్నారు. reach up, then don't need any more the leather. కాబట్టి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంక మనకి నిచ్చెనతో అవసరం ఉంది అనుకుంటారు. Because then become God. కాబట్టి అప్పుడు ఎందుకంటే మనం భగవంతుడు అయిపోతాం కదా, ఇంకా So మనకి then నిచ్చెనతో పనే ఉంది. threw away the leather. కాబట్టి ఏం చేస్తారు, పైకి ఎక్కాక నిచ్చెన తోసేస్తారు. That is what Srila Prabhupada explained about their philosophy. కాబట్టి వారి తత్వం గురించి శ్రీల ప్రభుపాదులు గారు ఈ విధంగా వివరించారనమాట. So there was big confusion in Dwarka because the Lord is no anymore. మరి ద్వారకలో పెద్ద గందరగోళం నెలకొన్నది, ఎందుకంటే అక్కడ స్వామి లేడు అక్కడ. And on the same time, in the core, in the morning, the people there is one talao. And the people looks, there was something in the middle of the lake. అయితే ద్వారకలో ఒక పక్కన డాకూర్లోనేమో జనం అందరికీ ఒక ఉన్నటువంటి ఒక సరస్సు మధ్యలో ఏదో కనిపిస్తుంది. So people ask, what is that there in the middle of the lake? So they went to see. అయితే ఏమిటి ఆ సరస్సులో ఏదో కనిపిస్తుంది మధ్యలో అని చెప్పి వెళ్ళారు చూడడానికి. And there was the murti with the four hands. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే చతుర్భుజాలు కలిగినటువంటి మూర్తి ఉంది. Now the pushari then put also one flute. ఇప్పుడు పూజారులు ఏం చేశారంటే ఒక పిల్లను గ్రోవి కూడా పెట్టారు. Decoration. అలంకరణ. Yeah. So then went to see, and then there was in Dwarka was one surprise. The Lord is no anymore, and there in Dakor was another surprise. And say the Murti of Dwarka is here. కాబట్టి రెండు ఆశ్చర్యాలు ఇక్కడ నెలకొని ఉన్నాయి. ఏమిటి, ద్వారకులోనేమో స్వామి లేడనే ఆశ్చర్యం, డాకూర్లోనేమో ఇక్కడ స్వామి ప్రత్యక్షమయ్యాడనే ఆశ్చర్యం. So how is that? Nobody understand. ఎవరికి అర్థం కావట్లే ఎలా జరిగింది ఇదంతా. And there much discussion. Someone say, listen, the Murti we must to bring back there the Murti. కాబట్టి వాళ్ళందరూ చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు. కొంతమంది అంటున్నారు, అయ్యో ఈ మూర్తిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్ళాలి మనం అక్కడికి అని. But there was one Brahmana. He said, no, the Murti come here because we want to stay here. We must to construct one temple here. It's not question to bring back the Murti. ఒక బ్రాహ్మణుడు ఏమన్నాడంటే, లేదు స్వామి ఇక్కడికి ఆయనే వచ్చాడు స్వయంగా, కాబట్టి మనం ఇక్కడ దానికి ఒక మందిరం నిర్మించాలి కానీ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్ళకూడదు అని చెప్పి అన్నాడు. Yeah. So then construct the temple of Ranchor. అప్పుడు వాళ్ళు రాంచోర్ రాయికి ఒక మందిరాన్ని నిర్మించారు. It's maybe many devotees know this Murti is very, very beautiful Murti. మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది శ్రీవి మూర్తి గురించి. చాలా అందమైనటువంటి రూపం. I have no the mobile. In my mobile I have the picture of the eyes. మా ఫోన్లో ఉంటుంది ఆయన యొక్క రణ్చోడ్ రాయ్ యొక్క కళ్ళు పెట్టుకున్నాను. Ranchor is who renounce. మరి రణ్చోర్ అంటే ఎవరు? ఆయన త్యజించినటువంటి వాడు. And that coming there is so many examples of Vairagya. మరి ఇంకా ఎన్నో వైరాగ్యం యొక్క ఉదాహరణలు కనిపిస్తాయి మనకి. Shanardana was the kshatriya who came in to fight with Krishna and Balarama many times. Shanardana? Jarasandha. కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఎన్నోసార్లు, కృష్ణుడు బలరాముడితో ఎన్నోసార్లు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు జరాసంధుడు. Yeah. And there was defeat always, and they go back. The Krishna around destroyed all the army. ఎన్నిసార్లు వచ్చినా సరే జరాసంధుని యొక్క సైన్యాన్ని మొత్తం కూడా కృష్ణుడు నాశనం చేశాడు. వాళ్ళందరూ కూడా వెనక్కి పోయేవారు. And one time Krishna and Balarama was there in Mathura, and someone come and say, hey,
Jarasandha come again with a very big army. ఒకసారి ఏమైంది, కృష్ణుడు బలరాముడు మధురలో ఉండగా ఎవరో చెప్పారు, ఇక్కడ జరాసంధుడు మళ్ళీ పెద్ద సైన్యాన్ని చేసుకుని వచ్చాడు అని చెప్పి. So Balarama said, let's go to fight. బలరాముడు అన్నాడు, పద వెళ్దాం, యుద్ధం చేద్దామని. But in one moment, Krishna said, listen, let it be. కానీ ఒక్క క్షణంలో కృష్ణుడు అన్నాడు, సరేలే ఇంకా వదిలేసే, ఎన్నిసార్లు అవుతుందిలే అని చెప్పి. They don't want to fight, they go in another pastime. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, సరే ఇంకా మనం యుద్ధం చేయొద్దు, మనం వేరే లీల చేసుకుందాం అనుకున్నారు. And from there born the name of the who renounce. కాబట్టి అప్పుడు ఆ పేరు వచ్చింది, త్యజించినటువంటి వాడు అని చెప్పి. Yeah. So this is the. But Dhritarashtra, he was not able to renounce. He want to have the power in the world. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు ఏమి త్యజిద్దాం అనే భావనలో లేడు, అతడు మొత్తం ప్రపంచాన్నే తనది చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. Yeah. So there are many instances of such renunciation. For Krishna is also the master of renunciation. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు వైరాగ్యానికి సైతం ప్రభు అయినందున అట్టి వైరాగ్యం పలు సందర్భాల్లో ప్రదర్శించెను. The fight was actually between Duryodhana and Yudhishthira. వాస్తవానికి యుద్ధం దుర్యోధనుడు మరియు ధర్మరాజు నడుమ సంభవించి ఉంది. Arjuna was fighting in behalf of his elder brother Yudhishthira. అర్జునుడు కేవలం తన అగ్రజుడైన ధర్మరాజు తరపున పోరాటానికి సిద్ధపడ్డాడు. Because Krishna and Arjuna were on the side of Yudhishthira victory was certain. ఆ విధంగా కృష్ణార్జునులు ఇద్దరూ ధర్మరాజు పక్షాన ఉండడం వలన అతడి విజయం తథ్యమై ఉంది. The battle was to decide who would rule the world. ప్రపంచాన్ని ఎవరు పాలించాలో నిర్ణయించడానికి ఆ యుద్ధం ఏర్పాటు చేయబడింది. And Sanjaya predicted that the power would be transferred to Yudhishthira. అటు రాజ్యాధికారం యుధిష్ఠిరుడికే సంప్రాప్తిస్తుందని సంజయుడు భవిష్యద్వాణి చెప్పాడు. It is also predicted here that Yudhishthira, after gaining victory in this battle, will furnish more and more, because he was not only righteous and pious, but he was a strict moralist. He never spoke a lie during his life. అంతేగాక యుద్ధ విజయానంతరం ధర్మరాజు మరింతగా సుఖ సంపదలతో వర్ధిల్లుతాడని ఇక్కడ భవిష్యత్తు నిర్ణయించబడింది. ధర్మరాజు ధర్మాత్ముడు మరియు పవిత్రుడే కాకుండా గొప్ప నీతిమంతుడు అవడమే అందుకు కారణం. అతడు జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అసత్యాన్ని చెప్పి ఉండలేదు. There are many less intelligent persons who take Bhagavad Gita to be a discussion of topic between two friends in the battlefield. భగవద్గీతను రణరంగములో ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య జరిగిన సంభాషణగా భావించే మూఢులు చాలా మంది ఉన్నారు. But such a book cannot be scripture. కానీ స్నేహితుల నడుమ జరిగే సాధారణ సంభాషణ ఎప్పుడు కూడా శాస్త్రం అవ్వదు. Some may protest that Krishna incited Arjuna to fight, which is immoral, but the reality of the situation is clearly stated. Bhagavad Gita is the supreme instruction in morality. మరికొందరు అధర్మకార్యమైన యుద్ధానికి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడిని పురుకొల్పాడని తమ అభ్యంతరం తెలుపుతూ ఉంటారు. కానీ వాస్తవానికి భగవద్గీత దివ్య ధర్మోపదేశం అనే నిజస్థితి ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడింది. The supreme instruction of morality is stated in the 9th chapter, in the 34th verse, Manmana Bhava Madbhakta. Yes. దివ్య ధర్మోపదేశం గీత యందలి 9వ అధ్యాయపు 34వ శ్లోకంలో మన్మనా భవ మద్భక్తః అని చెప్పబడింది. One must become a devotee of Krishna, and the sense of all religion is to surrender unto Krishna, as states Sarvadharman. అంటే ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి భక్తులు కావాలి. సర్వధర్మాల సారము శ్రీకృష్ణుని శరణు పొందడమే. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. Did he write all the slok? No, just one line they have written. You say it. No, it is written here. Is writing? Yeah. Here not. Oh. Here say just asestate sarvadharman only. Here one line is written. Different edition. The instruction of Bhagavad Gita constitutes the supreme process of religion and morality.
కనుక భగవద్గీత నీతి మరియు ధర్మముల దివ్య విధానాలతో నిండి ఉంది. All other process may be purified and may lead to this process, but the last instruction of the Gita is the last word in all morality and religion. Surrender unto Krishna. This is the verdict of the 18th chapter. ఇతర మార్గాలు సైతం పవిత్రీకరణ మునర్చునవి అయినా మరియు అంత్యములో ఈ మార్గమునికే మనుషుని గునివచ్చునవైనా భగవద్గీత ఇందుల చివరి ఉపదేశమే నీతి మరియు ధర్మ విషయమున చరమోపదేశం. అదే శ్రీకృష్ణ భగవానుని శరణాగతి. అట్టి శరణాగతియే అష్టాదశాధ్యాయపు తుదినండనమే ఉన్నది. And this is the conclusion of all scripture. కాబట్టి మొత్తం శాస్త్రం యొక్క సారాంశం ఇదే. There is the Puranas, Vedanta Sutra, all the scripture, the conclusion is to surrender to Krishna. కాబట్టి అన్ని పురాణాలు అన్ని శాస్త్రాల యొక్క చర్మ సారాంశం ఏమిటంటే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం. Surrender means to realize my activity is not independent. శరణాగతి అంటే ఏమిటి? నేను చేసేటువంటి పని స్వతంత్రమైనది కాదు అని సాక్షాత్కారం పొందడం. And that is not easy to realize at this point. మరి ఈ విషయాన్ని సాక్షాత్కరింప చేసుకోవడం అనేది అంత సులభం కాదు. It's not easy. అంత సులభం కాదు. My activity is not independent. నేను చేసే పని స్వతంత్రమైనది కాదు. For that, by the bhakti must be practiced without discussion. కాబట్టి దానికి వైధి భక్తి ఏ విధమైనటువంటి చర్చ లేకుండా వాదన లేకుండా ఆచరించబడాలి. The leader asks you to do X service and you do without discussion. This is Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti is performed without discussion. కాబట్టి వైధి భక్తి అంటే ఏమిటి? మరొక చర్చ లేకుండా మరొక వాదన లేకుండా జరిగేటువంటిది. ఒక నాయకుడు చెప్పాడంటే ఇది చేయమని మరొక వాదన లేకుండా చేయడం, అంతే. దాన్నే వైధి భక్తి అంటారు. అంతేగాని మళ్ళీ ఏదో మాట్లాడడం చెప్పడం అవన్నీ ఉండకూడదు. I accept the instruction and I follow the instruction. కాబట్టి నేను ఈ ఉపదేశాన్ని స్వీకరిస్తున్నాను కాబట్టి దీన్ని ఆచరిస్తాను. And that is the process. అదే ప్రక్రియ. This is not easy. ఇదేం అంత సులభమైంది కాదు. If you realize your activity is not independent, you will follow. ఎప్పుడైతే మీరు అర్థం చేసుకుంటారో మీరు చేసేటువంటి కార్యం స్వతంత్రమైంది కాదని, అప్పుడు మీరు అనుసరిస్తారు. But not everybody have this realization. కానీ అందరికీ ఈ సాక్షాత్కారం లేదు. Yeah. So for that the Nama Sankirtan of Sri Gauranita is perfect. మరి దానికోసం శ్రీ శ్రీ గౌరనితాయుల యొక్క నామ సంకీర్తనం అనేది పరిపూర్ణమైనది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 Hare రామ Rama, హరే Hare రామ Rama, రామ Rama రామ Rama, హరే Hare హరే. Hare. In every department is one leader. ప్రతి విభాగానికి ఒక అధినేత ఉంటాడు. Even when Chaitanya Mahaprabhu organized the Nama Sankirtan, the programs in the Ratha Yatra and the program in Bengal, every group there was one leader. చైతన్య మహాప్రభు సంకీర్తనోద్యమాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క కార్యక్రమాల్లో రథయాత్ర కావచ్చు లేదా బెంగాల్లో కార్యక్రమాలు కావచ్చు, ప్రతి విభాగానికి ఒక అధిపతి అనేటువంటి వాడు ఉండేవాడు. The International Society for Krishna Consciousness is like that. We follow Gauranitai. కాబట్టి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం అనేది ఆ విధమైనటువంటిది. మనం గౌరనితాయిల్ని అనుసరిస్తాం. There is the leader, the leader of the pujari, the leader of the VVT, the leader of the kitchen. It's always one leader. ప్రతి దానికి ఒక నాయకుడు ఉంటాడు. వంట చేసేదానికి ఒక నాయకుడు ఉంటాడు, సంకీర్తనకు ఒక నాయకుడు ఉంటాడు, పూజారి విభాగానికి ఒక నాయకుడు ఉంటాడు, ప్రతిదానికి ఒక నాయకుడు ఉంటాడు. Yeah. And we follow that. మరి ఆ నాయకుడిని మనం అనుసరిస్తాం without discussion. ఏ విధమైనటువంటి వాదన లేకుండా. Yeah. Maybe someone asks you, go and cut these trees. బహుశా ఎవరైనా మీకు చెప్తారు వెళ్ళి ఆ చెట్లు నరకండి అని. So your mind will say, hey, to cut one tree, and the mind start to work. మరి మనకేమనిపిస్తుంది, ఓ చెట్లు నరకాలా అని చెప్పి వెనకాల మనసు పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది. Yeah, but in reality if something is round, Krishna deal with what is round.
కాబట్టి ఒకవేళ ఏదైనా తప్పు అయితే ఆ తప్పుతో కృష్ణుడు వ్యవహరిస్తాడు. It's very important to understand this point. కాబట్టి ఈ అంశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. Because the mind follow two processes, sankalpa and vikalpa. ఎందుకంటే మనసు రెండు రకాల ప్రక్రియలను అనుసరిస్తుంటుంది, సంకల్ప వికల్ప. Yeah. So if someone told you go and cut these trees, the mind will start to accept it and reject it. Yes కాబట్టి or not? Yes or not? ఎవరైనా మీకు ఆదేశించారనుకోండి, వెళ్ళి ఆ చెట్టు నరకండి అని చెప్పి, వెంటనే మనసు రెండు రకాలుగా పనిచేస్తూ మొదలు పెడుతుంది, సంకల్ప వికల్ప, చేయాలా But వద్దా, if చేయాలా the వద్దా. instruction in the instruction is something wrong, Krishna deal with what is wrong. ఒకవేళ మీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఉపదేశంలో ఏదైనా తప్పు ఉన్నట్లయితే ఆ తప్పు కృష్ణుడు చూసుకుంటాడు దాని విషయం. And that change completely your mood, your understanding. కాబట్టి అది పూర్తిగా మీ యొక్క అవగాహనను, మీ యొక్క భావాన్ని మార్చివేయగలదు. Yeah, because when there is no high realization, everybody want to be leader. ఎప్పుడైతే ఉన్నతమైనటువంటి సాక్షాత్కారం ఉండదో అప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు నాయకుడు అయిపోవాలనుకుంటాడు. Then don't say I want to be leader, but always say why don't do that and do that? Why don't? It's better to do the no. You have not to put your mind in the instruction you get. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమీ పైకి నేను నాయకుడు అవ్వాలని అనుకుంటున్నానని చెప్పరు, కానీ ఇలా ఎందుకు చేయకూడదు, అలా చేస్తే ఏమవుతుంది, అందులో ఏముంది, ఇందులో ఏముంది, ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. This is the way to do quickly spiritual progress. కాబట్టి ఆ విధంగా మారు మాట్లాడకుండా పనిచేయడం అనేది ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు I వెళ్ళడానికి మంచి accept the విధానం. instruction, I follow the instruction. నేను ఉపదేశాన్ని స్వీకరిస్తాను, దాన్ని అనుసరిస్తాను. Yeah. When we put mine and you put the mind and the other put his mind and everyone consider his mind program and that ఇప్పుడు మీ మనసు మీరు పెడతారు, వేరేవాడు that don't help the development of ISKCON. కాబట్టి ఎవరి మనసుని వాళ్ళు అందులో చొప్పించడం మొదలు పెడితే అది ఈ యొక్క ఇస్కాన్ యొక్క పురోగతికి అది తోడ్పడదన్నమాట. So accepted and follow the instruction is good for you and for the International Society for Krishna Consciousness. కాబట్టి ఉపదేశాన్ని యథాతథంగా స్వీకరించడం, దాన్ని యథాతథంగా అనుసరించడం అనేది అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘానికి మంచిది, నీకు మంచిది. My activity is not independent. నేను చేసేటువంటి పని స్వతంత్రమైనది కాదు. And the material world, the demoniac society, everyone say, I am free. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇది అసుర సమాజం, ప్రతి ఒక్కరు ఏమనుకుంటారు, నేను స్వతంత్రమైన వాడిని అంటారు. You will be independent మీరు నేను అందరం కూడా స్వతంత్రంగా ఉందాం when you will depend completely of the absolute. క్షమించాలి, మనం ఎప్పుడు స్వతంత్రంగా ఉంటామంటే ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడిపై ఆధారపడతామో అప్పుడు మనం స్వతంత్రంగా In this ఉంటాం. moment you will be independent. అప్పుడు మనం భగవంతుడిపై ఆధారపడినప్పుడు మనం స్వతంత్రులం అవుతాం. And this is not easy. కానీ ఇది సులభమైనదేం కాదు. Surrender is not to shave your head and put tilak and make obeisance. కాబట్టి శరణాగతి పొందడం అంటే ఏదో శిరోమండనం చేయించుకొని తిలకం పెట్టుకొని ఏదో ప్రణామాలు చేస్తే అది శరణాగతి కాదు. Surrender means to realize my activity is not independent. కాబట్టి శరణాగతి అంటే ఏమిటి, నా యొక్క కార్యం అది స్వతంత్రమైనది కాదని అర్థం చేసుకోవడం. Srila Prabhupada said the demon of the independence. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అనేవారు ఈ స్వతంత్రత అనేది ఒక అసురుడు అని చెప్పి. The independence is a demon. కాబట్టి ఈ స్వాతంత్ర్యం అనేది ఒక అసుర శక్తి అని చెప్పి అంటారు. And it falls because nobody is independent. అది నిలబడదు, పడిపోతుంది, ఎందుకంటే ఎవరు కూడా స్వతంత్రులు కాదు. One depend of Yoga Maya or Mahamaya. మనం యోగమయ మీదనే ఆధారపడాలి లేదా మహామయ మీదనే ఆధారపడాలి. Hare Krishna, Hare కృష్ణ 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 Hare Hare. హరే Hare రామ Rama, హరే Hare రామ Rama, రామ Rama రామ Rama, హరే Hare హరే. Hare. We have 9 minutes. Someone want to ask some question? మనకి 9 నిమిషాల సమయం ఉంది. ఎవరైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు వేయాలనుకుంటున్నారా? There is question always, but everybody wait. They another ask. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రశ్న అనేది ఉంటుంది. Yeah,
it's like that. Yeah. How will one know that somebody is working under Yogamaya or Mahamaya? How? What? How to understand that the person is working under Mahamaya or Yogamaya? Mm-hmm. ఇక్కడ How to ప్రశ్న ఏమిటంటే understand? వ్యక్తి యోగమాయలో ఉన్నాడా మహామాయలో ఉన్నాడా అనేది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? One who live for sense gratification, he served Mahamaya. ఎవరైతే ఇంద్రియ భోగంలో ఉంటారో వారు మహామాయను సేవిస్తున్నారు. And there is millions, thousands of millions in the world who work for worship Mahamaya. కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో కోట్ల లక్షల కోట్ల ఎన్నో అసంఖ్యాకమైనటువంటి జనులు వాళ్ళు మహామాయ కోసం పనిచేస్తున్నారు. That is worship Mahamaya or worship Bhakti Devi. మరి మహామాయను అర్చించాలా లేదా భక్తి దేవుని అర్చించాలా? Mm. So someone who live for the sense gratification and he's concentrating I and my. కాబట్టి ఎవరైతే That he served Mahamaya. కాబట్టి ఎవరైతే ఇంద్రియ భోగంలో ఉన్నారో వారు అంటే మహామాయలో ఉన్నటువంటి వారు నేను నాది అని నేను ఎప్పుడు కూడా భోగించాలనేటువంటి భావంలోనే ఉంటారు. Yeah. But who say I give my life to satisfy Krishna, he served Krishna. కానీ ఎవరైతే నా జీవితాన్ని నేను కృష్ణుని యొక్క సేవకు ఇస్తాననుకుంటారో వారు కృష్ణుని యొక్క సేవకులు. Yeah. One more question, Maharaj. The material eyes are not able to see the essence. Once more, Maharaj. Our material eyes are not able to see the sense. కాబట్టి మన యొక్క భౌతికమైనటువంటి కళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటితో మనం వాస్తవంగా చూడలేము. The sense is Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Sabhyate. This is the sense. The three aspects of God. సారాంశాన్ని మన కళ్ళు చూడలేము అని చెప్పుకుంటున్నారు. ఏమిటా సారాంశం? బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాంతి శబ్దతే. But our eyes cannot see these three aspects of God. కానీ భగవంతుని యొక్క ఈ మూడు దశలను ఈ మూడు తత్వాలను కూడా మన కళ్ళు చూడలేవు. The only way to see the three aspects of God is by the Shastra Chaksu. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క మూడు తత్వాలను దర్శించడం అనేది శాస్త్రచక్షుల ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. Everybody in the material world, everybody used dialogue conventional. Dialogue conventional. We use it, everybody, even the acharya, the master, everybody uses it because we don't see the sense. We use it conventional dialogue. కాబట్టి ఆచార్యులందరూ కూడా అందుకే ఏం చేస్తారంటే సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఈ చర్చా విధానాన్ని వినియోగిస్తారు ప్రతిదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. What mean conventional? అంటే మరి సాంప్రదాయబద్ధమైనది అంటే ఏమిటి ఇక్కడ అర్థం? Conventional mean everybody agreed to speak according what the material I see. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ భౌతికమైనటువంటి కళ్ళు ఏవైతే చూడగలవో వాటిని అంగీకరించడానికి వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు. The pujari do very nice service. పూజారి చాలా చక్కగా సేవ చేస్తాడు. నేను చూశాను సేవ చేయడం. The Bhakta Pepe is very active. అయితే భక్త పెపే అనేవాడు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు సేవ చేయడం. నేను చూశాను. And we speak always according with we use this dialogue conventional. కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి సంభాషణ మనం అంటే పూర్వం నుంచి ఉన్నటువంటి విధానం అన్నమాట. ఆ విధంగా మనం సాధారణంగా మనం వాడుతూ ఉంటాం సహజంగా. We have no other way. కానీ మనకు వేరే విధానం ఏది తెలియదు మనకి. No. So we are conventional mean everybody agreed to speak
according with our eyes see. ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే సాంప్రదాయబద్ధం అనే మాట వాడకూడదు. ఇక్కడ సాధారణంగా మనం అందరూ అలవాటు పడింది దేనికి అంటే మనం ఏదైతే చూస్తామో అదే మాట్లాడడానికి మనం అలవాటు పడి ఉన్నాం. Dialogue, conventional dialogue. కాబట్టి సాధారణమైనటువంటి మాట్లాడే విధానం ఇది. Yeah, but this is not so rich visions. కానీ ఇది అంత సరైనటువంటి ఇది కాదనమాట. We have this possibility because we deserve that, but this is not so rich. కానీ ఇది అంత సరైనటువంటి సంపన్నమైనటువంటి ఉన్నతమైన విధానం కాదు. ఆ విధంగా ప్రతిదాన్ని సహజంగానే మనం మాట్లాడుకునేటువంటి విధానం అనేది. Because our eyes are imperfect. ఎందుకంటే మన కళ్ళు అసంపూర్ణమైనటువంటివి. Our eyes don't see the essence. మన కళ్ళు సారాన్ని చూడలేవు. Brahmeti paramameti bhagavaniti sabhyate. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది శబ్దతే. I remember when I read first time in Bhagavad Gita, the soul do nothing. నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది, నేను మొట్టమొదటిసారి భగవద్గీత చదివినప్పుడు ఆత్మ అసలు ఏ పని చేయదు అని చెప్పి చదివాను నేను. Yeah. So I cannot understand. I am soul. కానీ నాకేం అర్థం కావాలా, ఇదేమిటిది ఇలా అన్నారు, నేను ఆత్మనే కదా. And I do. How I come here, how you do that, I do. మరి నేను పని చేస్తున్నాను కదా, ఇక్కడికి వస్తున్నాను, ఇది చేస్తున్నాను, అది చేస్తున్నాను. Get difficulty to understand. So I read, Prabhupada say the activity of the living being is the soul. The activity of the living being is a combination between the supreme whim and the 24 element. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆత్మ అంటే ఎవరు, జీవుడు. జీవుని యొక్క కార్యకలాపాలు అనేవి పరమాత్ముడు అంటే భగవంతుడు, అలాగే 24 మూలకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క సమ్మేళనం అని చెప్పి అంటున్నారు. And after some time I read Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he say, in the conditioned state, the soul practically don't exist. ఇంకా నేను భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు రాసిన చదివిన తర్వాత ఆయన ఏమంటారంటే, వాస్తవంగా మనం చూసినట్లయితే బద్ధ స్థితిలో అసలు ఆత్మ అనేది అస్తిత్వంలో ఉండదని చెప్పి అంటారు. And there for me was more difficult to understand. I said, but this look like Buddhist philosophy. నాకేమనిపించింది, అసలు నాకేం అర్థం కాలేదన్నమాట, ఇదేమిటి ఇదంతా చూడడానికి ఏదో బౌద్ధ తత్వం అలా ఉందని చెప్పి అనిపించింది. But after meditated much about that, I understood he don't say in the conditioned state the soul don't exist. He say practically don't exist. అయితే నేను తర్వాత చదివి నాకు అర్థమైన విషయం ఏమిటంటే, బద్ధ స్థితిలో ఆత్మ అనేది ఉండదని కదా అర్థం, అది ఆచరణాత్మకంగా అక్కడ ఏమీ ఉండదు అని చెప్పి నాకు అర్థమైంది. Because the soul don't do any practice. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఆత్మ ఏమీ చేయదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. I am soul. నేను ఆత్మని. What I do now? నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను? Bhakta, what is your name? What I do here now? Speaking, you are speaking. Giving discourse. The soul do speaking. The body speaking. ఇక్కడ మాట్లాడేది ఆత్మ కాదు, శరీరం మాట్లాడుతుంది. I am witness. I am just witness. నేను కేవలం సాక్షిని, అంతే, నేను కేవలం సాక్షిని మాత్రమే. The circumstance bring me here and I am here and I am witness. Just that. కాబట్టి నేను ఇక్కడ కేవలం ఏమిటంటే, నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు, నన్ను ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు, అంత కూడా ఎంత సాక్ష్యం, అంతే, నేను సాక్షిగానే ఉన్నాను తప్ప ఏం చేయడం లేదు. In my perception now is dark, some light and some people. ఇప్పుడు నాకు భావన ఇక్కడ ఏమిటంటే, అక్కడ చీకటిగా ఉంది, ఇక్కడ కొంత వెలుగు ఉంది, ఇక్కడ కొంతమంది కూర్చుని ఉన్నారు. And I am witness of that. నేను ఇదంతా కూడా సాక్ష్యంగా ఉన్నాను ఇదంతటికి. Just that. అంతే. I am soul. నేను ఆత్మని. And I do nothing. నేనేమీ చేయడం లేదు. The soul in the conditioned state is passive performer. బద్ధ స్థితిలో ఆత్మ అనేది ఏమిటంటే అది
బలవంతంగా ఏదో చేయబడుతూ ఉంటుందన్నమాట అంతా కూడా. The Bhagavad speak about in the third canto. అంటే అది అలా ఉంటుంది, అంతా She కూడా said, జరుగుతుంది. passive performer. Passive because do nothing. ఎందుకని ఇక్కడ అంటే ఏమీ చేయడం లేదు, అందుకని ఆ మాట వాడారు And ఇక్కడ. performer because it's the impetus of the activity. కానీ చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు, ఎందుకని జరిగేటువంటి కార్యానికి ప్రేరణ ఎవరంటే ఆత్మ. If the soul is not in this yatra, this this yatra, yantra, యంత్ర మెషిన్. is the soul is not in this yantra, in this machine don't work. ఒకవేళ ఈ యంత్రంలో ఈ ఆత్మ అనేది లేకపోతే ఈ యంత్రం అనేది పని చేయదు. And many devotees have difficulty to understand this point. మరి చాలా మంది భక్తులకి ఈ అంశాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. Prakriti kriyabanani gunai karmani sarvasya ahankara vidmudadma kartaham iti manyate. The gunas act. The gunas. గుణాలు అనేవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. The gunas move. This yantra have one battery. ఈ యంత్రం ఇదంతా కూడా గుణాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఈ యంత్రానికి ఒక బ్యాటరీ ఉందన్నమాట లోపల. And the guna influence this battery. ఈ గుణాలు ఏం చేస్తాయి, ఈ బ్యాటరీని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. Yeah. For that, Prabhupada say the activity of the living being is a combination between the supreme whim, Parameshwara, the supreme whim in combination with the 24 elements. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు ఏం చెప్తారంటే, జీవి బద్ధస్థితిలో చేసేటువంటి కార్యం ఏదైతుందో దానికి భగవంతుడు మరియు 24 పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క సమ్మేళనం ద్వారా జరుగుతుందంట. By karma, the guna gives some kind of influence నా యొక్క కర్మ, in the subtle body. నా యొక్క గుణం ఏదైతే ఉందో అది ఒక విధమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది నాపై. And there is the mind, there is the intelligence, there is the false ego, then work with this influence, karmic influence. కాబట్టి ఈ కర్మ ప్రభావం చేత ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనేటువంటి మూడు కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. But the soul do nothing. కానీ వాస్తవానికి ఆత్మ ఏమీ చేయదు. And many devotees get difficulty to understand that. కానీ ఇది అర్థం చేసుకోవడం చాలా మంది భక్తులకు కష్టంగా ఉంటుంది. When one realizes this point, I am soul and I do nothing, in this moment we feel more free and we appreciate more and more the activity of Parameshwara. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఈ అంశాన్ని అర్థం చేసుకుంటామో, ఆత్మ అనేటువంటి నేను వాస్తవానికి ఏది కూడా చేయడం లేదు, అన్నీ కూడా గుణ ప్రభావితం మీద జరుగుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఈ భగవంతుని యొక్క ప్రేరణతో అన్నీ జరుగుతున్నాయని అర్థం చేసుకుంటామో అప్పుడు మనం శాంతిని పొందుతాం ఒక విధంగా. If we don't realize at this point, we continue to say, I do, I will do, I planning to do, I did. కానీ ఒకవేళ మనం ఈ అంశాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే మనం ఏమనుకుంటాం, నేను చేస్తాను, నేను తర్వాత చేస్తాను, లేకపోతే నేను చేశాను, నేను చేయబోతున్నాను అంటాం. Yeah. Chapter 13, 13వ అధ్యాయం 1-3, 13వ అధ్యాయం Slok 30. 30వ శ్లోకం. Read the translation. భౌతిక ప్రకృతిచే సృష్టింపబడిన దేహము చేతనే సర్వకార్యములు వనరింపబడుచున్నవనియు మరియు తాను అకర్తననియు గాంచగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టి కలిగినటి వాడు. పర్పుటాల్సు మరి Is clear? Yes. Is according to what I say? ఎస్. Yes or not? And the 32? 32వ శ్లోకం. అనాదిత్వాన్ నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మాయమవ్యయ శరీరస్థోపి కౌంతేయ నకరోతి నలిప్యతే. నిత్య దృష్టి కలిగిన వారు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగాను, నిత్యమైనదిగాను, త్రిగుణాతీతమైనదిగాను దర్శిస్తారు. అర్జున, అట్టి ఆత్మ దేహముతో సంపర్కము కలిగి ఉన్నను కర్మ నొనరింపదు మరియు బద్ధము కాదు. The gunas act, the soul do nothing. కాబట్టి గుణాలు అన్నీ కూడా చేస్తుంటాయి, ఆత్మ ఇది కూడా చేయదు. When we realize this point, the false ego must to go to the medical store to ask some vitamin. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటామో,
అప్పుడు ఈ Can you please repeat it? ఈ మిథ్యాహంకారం అనేటువంటిది ఏదో ఒక అమెరికా అంగడికి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో విటమిన్ల గురించి అడగాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్పి అంటున్నారు. Understand? కెన్ యూ Understand? ప్లీజ్ No? రిపీట్ అగైన్? I mean, the false ego become weak అంటే ఈ మిథ్యాహంకారం అనేది బలహీనం అయిపోతుంది. and go to a medical store to ask some vitamin. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఒక ఔషధాల అంగడికి వెళ్ళి కొన్ని విటమిన్ల కోసం అడగాల్సి But if వస్తుంది. you don't release at this point, the false ego will be always strong. కానీ ఒకవేళ మనం ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే మన మిథ్యాహంకారం ఇప్పుడు దృఢంగానే ఉంటుంది. And we continue all the rest of the lives to see, I do, I will do, I am, and I do. అప్పుడు మనం ఇంకా జీవితాంతం కూడా నేను చేస్తాను, నేను చేయబోతున్నాను అదేనే ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. 5:14. 5వ అధ్యాయం 40వ శ్లోకం. 5:14, 1:4. 14వ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయం. న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః న కర్మఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. తన దేహమనడి పురము యొక్క అధిపతి అయిన దేహి కర్మలను సృష్టించుట గాని, కర్మల యందు జనులను ప్రేరేపించుట గాని, కర్మఫలములను సృష్టించుట గాని చేయుడు. ఇది అంతయు ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుచున్నది. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Tai Gaur Premanande. హరి Thank you for your attention. Hare Krishna. హరే కృష్ణ.